Okay, welcome you all to the today's session. Last day we discussed about the vectors, and in the last lesson we have discussed how to add vectors and how to get the difference between the two vectors. And today we are going to do this totally opposite thing. Okay, the opposite of adding is we are going to get one vector, and then we are going to resolve it. So we are going to separate it to two vectors like this. This is the original vector R, and we are going to separate it into two vectors as x and y because this is towards the x direction and this is towards the y direction. And the last day we add two vectors together to form the resultant vector. Now we are going to get one vector and divide into two components. We can divide more than we can divide into more than two components. But in A-level syllabus, we are going to resolve this vector into only two. And the directions are mostly towards x and y direction. That's how we are going to divide this vector. Here, the same vector, R vector, we can divide into three components. Okay. We can divide this vector into three components as 1, 2, and 3. Towards the same direction, but the magnitude is 1/3. So we can add these three vectors together and we can form the same vector again. So we can name this as vector resolved. Okay, the same thing. Here we are going to divide into two components, but here we can divide into 3 or 4, anything like that. You can divide into any number, but the addition should be same as the, in addition, the magnitude should be same as the original vector and the direction should be same also. When forming the, when adding the 3 vectors or 4 vectors or 5 vectors, finally the same vector, initial vector should be formed. That's the theory. You know, අර ඕන තරම් vectors වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කඩාගෙන ඊට add කරාම ආයෙ මෙයා හැදෙන්නේ. වෙන මොකුත් තියෙන්න බෑ. So direction එක consider ගන්න and the magnitude. මේ විදිහට අපිට vector එකක් resolve කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් vector එකක් අරගෙන we can resolve this vector into these two directions. These two directions, okay? Like this. Or we can divide the same vector into this direction and this direction. So we can do this in several ways, infinite ways. We can do the same thing, the resolving vectors. But here, in A levels, we are going to do the thing following some points. One is we are going to divide the vector into two components. The first thing, and the second thing is we are going to divide the two vectors such that they should have an angle between them 90 degrees. That's the second condition. And the second condition is the resolving components. Resolving components. They should have a 90-degree angle in between them. That's how we're going to do the vector resolve. Okay. Addition එක අනිත් පැත්ත. එකක් කරන් දෙකට ගන්න. ඔක තමයි අපි කරන්නේ. හරිද? මේ විදිහ ඕන විදිහට බෙදා ගන්න පුළුවන්. To have the angle less than 90 degrees or more than 90 degrees, anything like that, you can divide the vectors and form resolving components. Mostly we are doing the vector resolving into x and y direction. සාමාන්‍යව පිළිගත්ත විදිහනේ x and y පැත්තට තමයි බෙදා ගන්න. කොහොම හරි x and y වෙන්න ඕන කොහොම හරි දෙපැත්තක් බෙදා ගන්න ඕනේ. අපි A levels වලදී කරන්නේ බෙදා ගන්න දෙන්න අතර angle එක 90 degrees වෙන. ඔච්චරයි කතාව. හරි. ඊට පස්සේ අපි දාගමු අද sub topic එක vector resolving. Vector resolving. The final part of the vectors. So write down some points. අපි A level කියන විදිහට ලියා ගන්න. හරිද? මෙතන අපි කරන දෙකට කඩාගෙන විතරනේ අනිත් බහුබූත ගැන ලියන්නේ නැහැ. ලියා ගන්න පොයින්ට් එකක් දාලා
representing a vector by two vectors which are perpendicular to each other. උත්තර කතාව. දැන් අපි vector resolving කියලා කියන්නේ. The two vectors are known as resolving components. The two vectors are known as resolving components. හරි. ඔක තමයි කතාව. So resolving components කියලා කියනවා. අපි දැන් resolving components වලට දැන් මේ ටික ඇඳගන්න ඉන්නවා. වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා ඇඳගත්තා. මම මේ කටුට්ටක් ඉන්න ඩිටේල් ටිකක් එහෙම මෙතන දාගන්න. මෙයාව මේ දෙපැත්තට කඩා ගන්න. මේ දෙපැත්තට කඩා ගන්න කියලා පෙන්නනවා. හරිද? මෙතනත් කියලා කියනවා මෙයාව මේ දෙපැත්තට කඩා ගන්න. මෙතනත් මේ දෙපැත්තට කඩා ගන්න. මෙතනත් එහෙම. ඔයගේ පොඩි examples එකක් දාගන්න vector resolving වලට. You can do in many ways, but here we are going to focus on the mentioned method. Resolving components should be perpendicular, and we are only dividing into two components, and that's all. හරි වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරා ඉඳගත්තා මෙතෙන්ට ආවා. ඊට පස්සේ අපි ලියාගමු කොහොමද මේකට වැලියු එකක් ගන්න. And using parallelogram theory, using parallelogram theory, we got a value and a direction for the resultant vector in the last day. We are the value එකක් හොයාගත්තා, equation එකක් හදාගත්තා using the parallelogram theory. But so here we are going to get values for x and y components. So the resolving components here. To do that, we have to use the Pythagoras theorem, a simple method. Here we can denote this side as y. So the magnitude is x here because it's towards the x direction, and this is y because it's towards the y direction, and this is the angle. I will name it as alpha, and then we are going to find alpha and x and y components. So here we should know the alpha, right? We should know the alpha and the value of r. Divide කරන vector එකේ value එක දැනගන්න ඉන්න. And alpha angle එක දැනගමු. කියන්නේ අපි මෙතන අපිට ඕන පැත්තකට කඩා ගන්න පුළුවන්. So you have to decide the angle you are going to separate this resultant vector or the single vector. If you want to separate this vector into two components such that one angle is here beta, and then the other component should be lying 90 degrees to this component, the first one, simple A component, simple B component. එහෙම තමයි කරගන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මේක මෙන්න මේ බීටා ඇන්ගල් එකකින් කඩා ගන්න. ඒකත් එක්ක අනිත් component එක 90 degrees වලින් හදාගන්න. එහෙම ඕන අපිට පුළුවන් මෙහි පැත්තෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. එතකොට ඒ වුණාට අපි එහෙම කරන්නේ අපි මෙතන අපි mathematical value එකක් ගන්නත් එක අපි කරන්නේ 90 degrees වලින් තමයි කඩා ගන්න. හරි. So මෙතනදී එක component එකක් අපි beta angle එකෙන් යනවා අනිත් එක කෙලින්ම යට perpendicular විදිහට හදා ගන්න. එහෙම තමයි වෙන්නේ. So you have to decide the angle theta, whether it's 90, 80, 40, 90 වල කඩන්න බෑ. 84, 70, 60, 50 කියලා ඔය මෙතන decide කරනවා ඉස්සල්ලාම එක පැත්තක resolve කරන angle එක. ඒක තමයි ඉස්සල්ලාම කරන්නේ. ඔයා ඒ angle එක decide කරන්න. අපිට ගොඩක් වෙලාවට towards x direction තමයි කඩා ගන්න පළවෙනි එක. ඒ angle එක alpha. හරිද? අපි x පැත්තට කඩා ගන්න හින්දා. Then using the Pythagoras theorem, here we can name this triangle as ABC, right? ABC. Apply Pythagoras theorem to triangle ABC, right? Pythagoras theorem එක දැම්මම පස්සේ අපිට පුළුවන් මොකක්ද ගන්න? මෙතන r squared, right? මේක r squared equals x squared plus y squared, right? මේ side එකේ squares වල එකතු. And then we can get we can use this relationship also when you are going to find some values. And the second thing is we can apply trigonometry here. So
So we know the sine alpha is the opposite side over the hypotenuse, right? Yes. Then we can name this sine alpha. That's y over r, right? Opposite side over hypotenuse r. Then cos alpha is adjacent side over hypotenuse. That's x over r. Then we can get y. That's r sine alpha. And we can get x. That's r cos alpha, right? So that's how we're going to find y and x components using the r and the angle. Angle r janang. Also, we can use this theorem if we need to find something. And that's also you should you can remember like this. The component towards the angle is cos part, and component opposite the angle is that's y component here. That's sine part. Okay. Make a sine, make angle එක පැත්තට adjacent පැත්තට resolve කරන component එකට අපිට කියන්න පුළුවන් cos component r cos alpha. That's all. So you can pause the video and can write the thing. Oh wait, we can find the angle also if we know the two components like this. Tan alpha, right? Tan alpha is y over x here. So if we know the two components, we can find the angle here. Alpha is tan inverse y by x, right? If we know y and x, we can find the alpha. If we know alpha and r, we can find the y and x. That's all. So you can pause the video and write all the things here. And then you can come back. And you can put some points. හරි මේ ටික පෝස් කරලා ලියාගෙන මෙතෙන්ට just පොඩි points එකක් දාගන්න දැන් මේක ගැන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා අර ටික ලියගෙන මෙතෙන්ට එන්න හරිද මේ වෙක්ටර් එකක් ගත්තාම මේ වෙක්ටර් එකට මේ පැත්තට අපි මොකක්ද ෆෝස් හදනවා කියන වෙක්ටර් එකක් ෆෝස් එකක් then ඒ line එකට ඒ direction තමයි යාගේ maximum දාන්න පුළුවන් effect එක දාන්න පුළුවන් maximum කියලා කියන්නේ එයාට දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි කරන වැඩේ කරන්න පුළුවන් මේ පැත්තට විතරයි වැඩිපුරම ඒ වගේම එයාට පොඩි පොඩි මොකක් හරි direction එක පොඩි angle එකකින් තියෙන මේ direction එකට පොඩි effect එකක් තියෙනවා ඔගේ මේ පැත්තට පොඩි effect එකක් තියෙනවා ඒක alpha කියන්නේ ඒත් ඔය වගේ sideways පොඩි effect එකක් දෙන්න පුළුවන් හැබැයි total effect එක එන්නේ යාගේ line එක දිගේ විතරයි action line එක දිගේ තමයි යාගේ total effect එක එන්නේ මොකක් හරි vector එකට full effect එක දෙන්න පුළුවන් එයාගේ direction එකට විතරයි that's the first thing and එයාට perpendicular direction එක මෙන්න මේ පැත්තට හරි මේ පැත්තට හරි මේ force එකකින් හින්දා කිසිම effect එකක් දෙන්න බෑ cross marks දැම්ම ඒක can't apply any effect towards the perpendicular direction දෙකයින් තියෙන perpendicular එක plane මේ අපි single plane එකක් මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ plane එක විතරයි කතා කරන්නේ තව මෙහෙම planes ගත්තොත් මේ පැත්තටත් අපිට perpendicular පැත්තට කිසිම value එකක් දෙන්න බෑ ඒ කියන්නේ දැන් අපිට 3D plane එකක් ගත්තොත් එහෙම හරිද මේ පැත්තට ඔහම force එක දුන්නා කියලා දැන් මේ උඩටත් එයාගේ effect එකක් ගන්න වෙන perpendicular පැත්තට ඒ වගේ අපි උඩින් බැලුවොත් එහෙම 3D plane එකක් ගත්තොත් එහෙම අපිට perpendicular sides තියෙනවා ඕන තරම් හරිද එහෙම අපි ඔක්කොම planes ගන්න නැතුව 2D විදිහට හිතුවොත් එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ perpendicular sides දෙක. දැන් මේ plane එකට perpendicular මෙහාට එහෙම දැම්මම මේ පැත්තයි මේ පැත්තයි තමයි perpendicular වෙන්නේ. ඒතකොට එයාට කිසිම effect එකක් දෙන්න බෑ මේ force එක. ඒක තමයි vectors වල කතාව. කියන්නේ එයා act වෙන direction එකෙන් perpendicular direction එකට කිසිම effect එකක් දෙන්න බෑ. එහෙම නැතුව අනිත් ඕනම direction එකට effect එකක් positive effect එකක් මේ පැත්ත negative නේ. මේ පැත්තට effect එකක් නෑ අනිත් පැත්තනේ තියෙන්නේ. ඒතකොට negative effect එකක් හරි තියෙනවා. ඒතකොට අනිත් ඕනම direction එකට පොඩි effect එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි resolving component එකෙන් අපි හොයාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ vex එකෙන් මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන effect එක. ඒක තමයි resolving component එක අපිට පෙන්නන්නේ. හරි එක පැත්තක. හරි. Then put a point and write like this. A vector can apply its maximum effect only towards the direction of the vector. Only towards the direction of the vector.
ඒකටම ලියා ගන්නවා. It can't apply any effect. It can't apply any effect towards the perpendicular direction. Any effect towards the perpendicular direction. Perpendicular directions. Yes. ඒකටම other than the perpendicular directions, it can apply some effect. On all the other directions. And it is අපිට වෙනම point එකක් විදිහට දාගන්න. The effect towards the selected direction is the resolving component towards of the original vector. Resolving component of the original vector towards that direction. Resolving component of the original vector towards that direction. එතකොට ඒක තමයි අපි මම කතා කරපු දේවල් ටික උතන පොයින්ට්ස් වලට දාගත්තා. ඊට පස්සේ හරි. ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් මේ වගේ පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කතා කරන්න. හරිද? මේ ටික තුන මේ රූපේ තන එක. ඕන්නම්. ඉතින් මේ පැත්තට තමයි 100% තියෙන්නේ. මේ ඩිරෙක්ෂන් එකට 100% තියෙනවා. අනිත් ඒවාට මොකක් හරි percentage එකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ පැත්තට 60% වගේ ඇප්ලයි කරනවා. මේ පැත්තට 40. يعني ඩිරෙක්ෂන් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා දාන්න පුළුවන් වැලියු එක. මේ පැත්තට 100% ඊට මේ පැත්තට ඇන්ගල් වෙන්න මොකද? ඇන්ගල් එක වැඩි වෙනකොට ඉෆෙක්ට් එක අඩුයි. අඩුලා කියලා මෙතෙන්ට යද්දි 90 degrees එදී 0 වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තට. හරි? හරි. ඒ වැලියුස් එක හොයන්න දන්නවා. මේක තමයි පොඩ උඩට දාගෙන තියෙන්නේ. ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න. ඔළුවේ නැත්තම්. ඊට පස්සේ අපි යනවා වෙක්ටර් සිස්ටම් එකක්ම අරගෙන ওই විදිහට රිසෝල්ව් කරගෙන ගිහිල්ලා xy පැත්තට තමයි රිසෝල්ව් කරන්නේ. අපි සාමාන්‍ය තෝරගෙන මේ පැත්තට තමයි වෙක්ටර්ස් කීපයක් ගන්නවා. This is simple A vector. සාමාන්‍ය මෙහෙම යටින් ඉලක්ක ගන්න මම එවන්නේ වැඩි එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ නිකන් කියනවා. A. This is B. මම xy planes පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න. හරි. Dash lines වලින්. And here the angle is alpha dam alpha 1. Here alpha 2. This is alpha 3. Sorry, alpha 4 down and D. C. Alpha 3. හොඳට angles ටිකත් එක්ක දීලා තියෙන vectors හතරක්. So this is a system of vectors, right? There are 4 vectors all together and we can, this is x side, this is y side, right? Y direction. Then we can resolve all the 4 vectors towards x and y directions. Then we can have 2 vectors, right? Towards x and y finally. So I'm going to resolve all the vectors. And we know when resolving vectors, the vector component towards the angle, the alpha 1 angle is the cos component, right? So using that theory, this is all the things, all the resolving component towards x, sorry, y side, and this is x side, x direction. And starting from A, when doing vector resolving in a vector system, start from one point, and then you can go clockwise or anti-clockwise. Then you won't miss any vectors. අර මිස් කරගන්න තු රවුමට යන්න පිළිවෙලට. ඒකට තනින් තනින් මික්ස් වෙන්නේ නැහැ. එක මොකද පිළිවෙලකට යන්න ඕනේ. Starting from here A.
this towards x direction, that's a cos alpha 1, right? Because angle is cos a cos alpha 1. Then towards the other side, the opposite side, that's sine part a sine alpha 1, right? Then the second vector b, clockwise. Here b towards x, b cos alpha 2. Then towards this direction b sine alpha 2, right? But it's towards a negative y direction. Then this vector should be negative. Negative b sine alpha 2, because now the resolving component towards the y direction is acting towards the negative y, right? Then the component is negative. So our positive side is y. This side is positive y. The x is towards this direction. That's how we the normal method, right? X is this direction, the negative x towards this direction. Then y is this direction, and the negative y should be lies on the bottom direction, right? Then that's how we're going to get the components. And C cos alpha towards this direction, right? That's towards y. So don't confuse here, because now the angle is given between the y axis and the vector. මෙතන angle එක දෙන y එකත් එක්ක තියෙන එක. ඒකට පටල ගන්න y පැත්තට තමයි cos එක එන්නේ. හරි? Then y here c cos alpha 3 is towards negative y. So same negative c cos alpha 3. එතන මෙතන cos කැලලක් ආව y පැත්තට. ඒතර y පැත්තට cos එන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. ඔයාලට angle එක දීලා තියෙන විදිහට තමයි cos ද sin ද කියලා decide වෙන්නේ y පැත්තට x පැත්තට. හැම වෙලේම y පැත්තට sin වෙනවා කියලා ගන්නත් එපා. මෙතන angle එක දීලා තියෙන between y and the resultant the vector. Then the cos component is towards here y direction, and the sine component is towards the negative x direction here. So negative c alpha sine alpha 3 in this direction. And for d vector, d cos alpha 4 towards negative x, d cos alpha 4, and d sine alpha 4 towards positive y direction, d sine alpha 4. මේ වීඩියෝ ගන්න මේ කැලේ ටික ආයි පොඩ්ඩක් රිපීට් කරලා බලන්න මේ කරන රිසෝල්වින් කරන මෙතඩ් එක. කොයි පැත්තටද බෙදාගන්නේ cos කැලේ කොටද sin කැලේ කොටද, then how to get the positive or negative values. අපි negative y පැත්තට නම් negative දාන්න, positive negative x පැත්තට නම් negative x දාන්න. sin ද cos ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් using the angle. angle එක තියෙන පැත්තට හැම වෙලේම cos, අනිත් පැත්තට sin. එච්චරයි. ඔය steps හතර follow කරන්න. එතකොට ඕනම system එකක් resolve කරගන්න පුළුවන්. හරි, pause කරගත්ත, ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ අඳගෙන ඉවර වෙන්න මෙතන. ඇවිල්ලා points එකක් දාගමු. හරි, දැන් ඉවරයි. දැන් ඇවිල්ලා points එකක් දාගන්න මෙන්න මෙහෙම. when a uniplanar vector system, when a uniplanar single plane එක කියන එක හරි එක plane එකක් කතා කරන්නේ. when a uniplanar vector system is resolved towards a direction, එක පැත්තකට අපි resolve කරලා බලනවා towards a direction, the resolving component is equal to the resolving components towards that direction. Right? Is equal to the resolving component of the resultant of the vector system, towards that direction.
towards that direction. ඒ කිව්වේ මේ සිස්ටම් එකම අපිට පුළුවන් දැන් මේක x පැත්තට කම්පොනන්ට් එක මේකේ ඇඩිෂන් එක අන්තිම මෙතන එක වෙක්ටර් එකක් මොකක් හරි එනවා y පැත්තට වෙක්ටර් එකකුත් එනවා එස් අපිට පුළුවන් මේ වෙක්ටර්ස් දෙක මේ y පැත්තට මොකක් හරි වෙක්ටර් එක වැලියු එකක් මොකක් හරි අපි දන්නේ නැහැ මේක y x කියලා විතරක් කියමු අපිට අන්තිමට වෙක්ටර්ස් දෙකක් හිතනවා ඒ වෙක්ටර්ස් දෙක යූස් කරලා ආයෙ රිසල්ටන්ට් එක ගන්න පුළුවන් අන්තිමට මුළු සිස්ටම් එක වෙනුවටම we can get a resultant vector using this resolving methods. First, we have to resolve all the vectors in two directions. They should be perpendicular. They should be perpendicular. And then we can get the resultant of these two vectors. And we can finally represent all these vectors in the system using one resultant vector. එතකොට ආයෙත් ඉතින් අරක තමයි කරන්නේ. resultant එක ගන්න එක තමයි අන්තිමට ආවේ. ඉස්සෙල්ලා resolve කරලා ඊට resultant එක ගන්න. එච්චරයි. So if we resolve all these vectors towards one direction, that's I will name it x, then this is the final vector towards the x direction. That should be equal to the resultant component towards the same direction of the resultant of the system. Again, අපි මේ vectors හතරම මොකක්ද system එකේ vectors ඔක්කොම වෙනුව resultant එකක් ගන්න. ඒ resultant එක අරගත්තට පස්සේ ඒක ආයේ direction එකට resolve කරාම එන vector එක equal වෙනවා මෙන්න මේ system එකේ vectors ටික තනි තනියම resolve කරලා x පැත්තට ගත්තාම එන අන්තිම උත්තරේට equal වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එකම දේ කරන්නේ. කියන්නේ මේක එකම එක අරගෙන resolve කරලා ගත්තට පස්සේ x පැත්තට යන answer එකයි system එකේම තියෙන vectors වෙනුවට resultant එකක් කරන් ඒක x පැත්තට දීලා ගන්න component එකයි ඔක්කොම සමානයි කියලා කියන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. එකම දේ කරන්නේ. හරි. මෙන්න මේ පොඩි ඩයග්‍රෑම් එක මේක ඇඳගෙන මේක ඇඳගෙන අපිට අන්තිමට එනවා y කියලා පැත්තට එකකුයි x කියලා පැත්තට එකකුයි then we can get the resultant of the so this is basically a plus b plus c plus d so I can put r equals a plus b plus c plus d කියලා දාගන්න පුළුවන් vectors හතර addition එක තමයි අන්තිමට ඒ resultant component එකේ මේ පැත්තට තියෙන එකම තමයි මෙතනින් උත්තරෙට x එක so x is equal to r here is angle theta r cos theta here r sin theta right so මෙතන මේ r cos theta should be equal to the x value x means the addition of all these four components here එක වෙනවා කියන එක තමයි ඔය point එකේ දුනෝක ඇඳගන්න ඊට පස්සේ අර කැලේ විතර pose කරලා ඇඳගත්තා ඊට පස්සේ ආවා ඊළඟ second point ඊළඟ point එක දාගමු so we can find the resultant so we can find the resultant of a vector system resultant of a vector system by resolving all the vectors towards x and y directions by resolving all the vectors towards x and y directions and getting the resultant using x and y components and by getting the resultant using the x and y components ඔක්කොම වෙනුවට resultant vector එකක් ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම vectors ටික xy දෙපැත්ත සාමාන්‍ය අපි මේ පැත්තනේ consider කරන දෙපැත්ත දෙපැත්තට අරගත්ත resolve කරා then we can get the final two components towards x and y z then we can finally get the resultant vector using that two vectors x and y හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ point එක so here you can get the r using x and y because you know here it's that Pythagoras triangle this is y this is x and this is y you can add that two parts to the same figure then you know r squared is x squared plus y squared so using that here you can find the value of r here after getting two resolving components towards x and y side then
you can find the theta if you don't know it by tan inverse x over y, right? මොන උතරක් තායක ලියාගන්න. ඔය විදිහට අපිට ඕන කෙනෙක් හොයාගන්න පුළුවන්. සිස්ටම් එකෙන් පටන් ගෙන 2 කම්පොනන්ට්ස් වල එතනින් r හොයාගන්න පුළුවන්. r ගැන දෙපැත්තට රිසෝල්ව් කරලා r cos theta r sin theta එතනත් xy හොයාගන්න පුළුවන් ඕන. කැමති විදිහට යන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ ගාන අහන විදිහට. හරි. ඔක අඳගත්ත පෝස් කරා. ආය ආව මෙතෙන්ට. ඊළඟ පොයින්ට් එක ලියාගන්න. එන්න මේ ලියාගන්න. මේක මකනවා. When the vectors of a system are represented in a way starting from one vector and drawing the second vector at the endpoint of the first vector. As follows. Comma දැම්මා. The resultant of the system is the line joining the initial point and the final point of the figure. Line joining the initial point and the final point of the figure. මෙන්න මේ වගේ වෙක්ටර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මම අඳින්නම්. මේ පැත්තට එකයි, මෙහෙට එකයි, මෙහෙම එකයි, මෙහෙම එකයි එහෙම තියෙනවා වෙක්ටර්ස්. A B C D කියලා වෙක්ටර්ස් හතරක් නිකම්ම නේම් කරා. අපි මේක අඳිනවා මෙන්න මේ විදිහට. in a way such that we are going to draw we are going to start from one vector and then we can draw the arrowhead here also. Then we can continue drawing from the ending point of the first vector. Then we can start the drawing second vector, right? Then B is towards this side. This is B. Then we can draw C from the end point of B. This is C. So we have to draw this using some scale, right? Scale එකට අනින්. and A ගේ මෙතන අපි සාමාන්‍ය size එකෙන් represent කරන යාගේ value එකනේ magnitude එකනේ. So we have to use that length to draw this figure. හරියටම scale එකට අනින්න. Then this is C towards this side. Then D is towards this direction. This is D, right? Then we can join the starting point and the end point of the figure, and that's the resultant vector. And you can find the angle also using some other method. Here you can find the value and the angle also, so that you can get some idea about the direction the resultant is acting. Here the R is resultant, so that's how we're going to find the R using some figure. figure එක ඇඳලා drawing method එක හොයාගන්න මෙහෙම. system එක අර කලින් අපි කතා කරන්නේ x y පැත්තට resolve කරලා මේක අපිට normally සමහරවිට අඳින්න දෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ figure එකක් MCQ වල. මේක තමයි resultant එක වෙන්නේ. හරි. Then if the figure we got after drawing following the way I have explained, if it's a closed figure like this, then we know there is no resultant for that system of vectors.
අපි මෙහෙම හිතමු. So for these four vectors, I'm going to draw the same figure starting from one point. And this is A, then this is B, and C is towards this side, and then D. So this is a closed figure, right? So there is no line to join the starting point and the ending point because they are both same, right? Starting point and end point එක වෙලා තියෙනවා. So this implies that there is no resultant for these four vectors. මේ closed figure එකක් කියනවා හරි scale එකකට මෙයා represent කරාම එකෙන් කියන්නේ මේ resultant එකක් නෑ මේ system එකටම කියලා. හරි. That's the second thing. Okay, now put a point. දැම්මනේ. Okay, දැම්මනේ. මොකද දැම්ම in brackets no comma එකක් දාලා the result is line joining. හරි. Line joining the initial point and the ending point එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක ඇඳගෙන පෝස් කරලා දැන් ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එන්න ඇවිල්ලා මේ පොයින්ට් එක ලියා ගන්න. මේක අඳින්න කලින්. මෙන්න මේව ලියා ගන්න. If the figure is a closed one, if the figure is a closed one, there's no resultant. Then again resultant is 0. There's no resultant for that vector system. Resultant for that vector system කියලා ඔන්න ඔය වම් පැත්තේ තියෙන රූපය ඇඳ ගන්න. එක එක ඇඳ ගන්න. Here there's R towards this side. Here there's R is 0, right? හරි විදිය දාගන්න. පොඩි මේකත් උන ඇටින් දාගන්න අපි triangle එකෙන් ඔක පෙන්නන්නත් පුළුවන්. A B C, and if the third vector is going from C to A, there's no remaining part as a resultant, right? A B B C again resultant එක A C, but here there are three vectors A to B, B to C, and C to A again. Then if we draw the figure like this, we can find a triangle, and so if the figure is a closed one, the resultant is 0, right? Resultant එකක් නැහැ. එන figure එක මොකක් හරි closed එකක් නා triangle එකක් හරි polygon එකක් හරි මොකක් හරි ඕන එකක්. sides ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. close නම් එච්චරයි. හරියට ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ලියා ගන්න මෙන්න ඊළඟ point එක